Hello everyone, welcome to my channel. Today I am making pho. សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំធ្វើគុយទាវទឹកគ្រឿងផ្សំស្ងោរទឹកស៊ុប ingredient to make beef broth. First of all, I have about 4 pounds of oxtail. កន្ទុយគោខ្ញុំមាន4 pound. This bone you need about a pound. យើងឆ្អឹងនេះយើងត្រូវការ1 pound ដែរលាយសាច់ហាន់ស្រាប់ shrimp បង្គាស្រស់ meatball ប្រហិត I use this kind. It had very good flavor. ខ្ញុំប្រើម៉ាកនេះវាឆ្ងាញ់ beef bone, beef tripe ពោះគោ100 សន្ទាប់ You need 1 package of this seasoning. យើងត្រូវការគ្រឿងនេះមួយកញ្ចប់ noodle this kind, jalapeno ម្ទេស cilantro ជីវ៉ាន់ស៊ុយ onion ខ្ទឹមបារាំង ginger ខ្ញី ស្លឹកគ្រៃ lemongrass ស្លឹកខ្ទឹម green onion, bean sprout សណ្តែកបណ្ដុះ Thai basil ជីក្រហម I preheat the oven 350 degree. We need to roast this oxtail and meat. We have to wash it. ខ្ញុំបើកចង្ក្រាន350អាំងឲ្យក្រៀម We're going to roast it for 30 minutes before we put it in the broth. Now I'm gonna wash it. แล้วនេះខ្ញុំនឹងលាងឲ្យស្អាត We're going to roast these two. យើងដុតអានេះដែរឲ្យឈ្ងុយ it smell good. We're going to cut the ginger. យើងនឹងកាត់ខ្ញីដើម្បីយកដុត onion ខ្ទឹមបារាំង lemongrass, after you roast all these dry herbs, you put it back in the bag. This bag come in the package. យើងអាំងគ្រឿងនេះហើយយើងដាក់ចូលក្នុងថង់វិញ
then you put it in the soup ហើយយើងដាក់នៅក្នុងទឹកស៊ុបអានេះជួយក្លិនឆ្ងាញ់ថៃចងឲ្យតឹងណា That way the little tiny seed won't fall out of the bags យើងចងតឹងចឹងទៅអាក្របទូចៗវាមិនហៀចេញពីថង់ It's done. It should look like that. Water is boiling. ទឹកពុះហើយយើងនឹងដាក់ឆ្អឹងចូលក្នុងទឹក You let it simmer overnight at least 8 hours យើងដាំទឹកស៊ុបមួយយប់ឬក៏8ម៉ោងមកងាស់ឆ្អឹងគោ Every time when you see that you scoop it out. If you don't scoop it out the broth will be cloudy. Bây giờ mình đuaខ្លាញ់នឹងចេញទឹកស៊ុបវាអត់ថ្លាទេ I normally add this in the middle. See how my broth is clear. ឃើញទឹកស៊ុបខ្ញុំថ្លាហើយ Let it simmer for 4 more hours. យើងដាំ4ម៉ោងទៀតធំឆ្ងាញ់បាត់ហើយ Slice it thin. ហាន់វាស្ដើងអញ្ចឹងណា Slice the pepper. Slice it thin like that. ម្ទេសយើងហាន់ឲ្យស្ដើងដែរ Green onion slice it thin. ស្លឹកខ្ទឹមយើងហាន់វាស្ដើងដែរ This is what beef tripe look like. អានេះពោះគោ100 ស្រទាប់ Slice it thin too. ហាន់វាស្ដើង Green onion ខ្ទឹមខៀវ jalapeno ម្ទេស an onion. See? After you done cutting, that's what it look like. Shrimp, beef tripe, and meatball.
So, katiu. Put the noodle in the boiling water and let it sit for a couple seconds and take it out, shake it. Don't leave it too long. You put beef tripe, shrimp, beef, sako, meatball, prahat, bean sprout, sandai benda, mate, jalapeno, onion, green onion, ស្លឹកខ្ទឹម ហើយនិងខ្ទឹមបារាំង Put basil, ដាក់ជីក្រហម cilantro, black pepper, ម្រេច ខ្ទឹមបំពង I use these គ្រឿងកាទៀវ That's it. Thank you for watching. That's how pho look like, katiu.